Comrade Nubian has briefed you about what happened with our Dubai tour. I will emphasize that because we have a gift given freely to us by God and groomed and raised and promoted by the common people, we thought this was our opportunity to give back to our brothers and sisters. So a concert was organized in Dubai. He has briefed you that many of our brothers and sisters are stuck in the Arab world. In the UAE alone, there are 21 detention centers. We visited only one, and it had 600 girls, 200 from Uganda, and the rest from the rest of Africa. We wanted to achieve two things. One, wanted to create awareness, because you, the media, are not talking about these girls as much as you're supposed to be talking about them. You, the leaders, political leaders, religious leaders, and wherever, you are not talking about the plight of these people. These are children of Uganda. These are Africans. Okay? They are stuck where they're being dehumanized, where they're being disrespected, where they're being humiliated, and in many cases because of the color of their skin. These so-called Pan-Africans who rule over us, who criticize us every time we call them out on disrespect of human rights, have not done anything. The same way they neglected our people who are being racially abused in China in the wake of the COVID-19 pandemic. They are the same people that are silent. So we try to use our talents to help our brothers and sisters. We organized a concert, which concert was blocked by the Uganda embassy in UAE, in Dubai. When I reached the airport, I was questioned for 8 hours. Apparently, the regime in Uganda, through the embassy of Uganda, said I am a terrorist, taking trouble to Dubai and the UAE. They said I shouldn't be allowed to conduct any business there. Of course, after all the questioning, the government of Dubai realized that I'm not a criminal, that I'm a good person and I have good intentions. So they released me. Unfortunately, because of the extreme pressure from the embassy, our concert was cancelled. Now imagine, this is an embassy that is supposed to look out for the well-being of Ugandans wherever they are. This is an embassy that has done nothing to save our girls and boys who are stuck there, but has done everything to stop every effort to bring them back home. Nubian said it, that only in this detention center that we are allowed to visit, the conditions of living were horrifying. For every girl or boy to return back home, all they need is an air ticket that is between 700 to 800,000 shillings. So if the concert that had gone to perform in Dubai was allowed to go on, I would be returning with a minimum of 400 of those girls or boys. Unfortunately, the Museveni regime thought those people are better off suffering in that world other than returning home. In the same way, on Independence Day, just a day after blocking that concert, the regime had parties there. And you know, every time they have parties outside Uganda, they transport people and they spend billions. Now imagine if that money was spent to bring back our people. But do they care anyway? No, they don't. Now this is my message. First of all, to the girls and boys that are stuck there, I know you're watching, or I know you'll get this message. Hang in there, brothers and sisters. We have not given up on you. Uganda has not given up on you. We are still making every effort to get you back home, and you will come back home. To fellow Ugandans, wherever you are, we know we can do this. While we are making our own effort as a party, as NUP, as People Power, we know that even individual citizens, even those that don't want to publicly associate with us, you can do something. You can buy one ticket for one girl or one boy
or even half a ticket, or whatever you can. I'm sure every one of us can do something. For those that have the funds, please contribute to bring back our children. And for those of you that don't have the money, you can contribute by creating awareness. Let this be the issue on everybody's Facebook, on everybody's Twitter. Let us not forget about them. Don't sweep them under the carpet. Let them know that we are thinking about them. By creating awareness, maybe somebody that can be helpful but is not yet aware can know and will be helpful. So don't forget about them. Let us create as much awareness about the plight of our girls and boys that are stuck there. And for us that can contribute, let us contribute. Our Secretary General has announced my contribution. I had intended it to be silent. But I could not call upon you to contribute when I've not led by example. I'm only trying to lead by example, but whoever can do something, please do it to bring back our people. I will also mention this. I had not intended to dwell so much on it, but while I was away, we were treated to a diplomatic embarrassment. All of you have been seeing the erratic character of John Museveni's son, who he has been gifting with ranks. He came out, I don't know what he had consumed, or maybe that's his character, that's him, and attacked Kenya in his profile as commander of our land forces. He disrespected Kenya, therefore dragging all of us along. And as usual, General Museveni came out to congratulate him and reward him. And yes, just after a day of national embarrassment, General Museveni's son was rewarded with the highest rank in our military. So now you know what Museveni rewards the people that misrepresent our country. You know now that all those people that are raping women, all those soldiers that are torturing people are actually being rewarded by General Museveni, because according to him, that is the right thing to do. Of course, General Museveni came out and pretended to be apologizing to Kenya, but that was in words. We judge him by his actions. In his words, he was apologizing to Kenya. By his actions, he rewarded his son for disrespecting Kenya. To our brothers and sisters in Kenya, please bear with us. That is what we go through every day. But I also want to assert that that man was not speaking on our behalf. He does not represent us and is not even one of us. And finally, ladies and gentlemen, well, before I leave that topic, what does it show us? First, it shows us that we don't have a national military, we have a personal military. The fact that no other serving officer can behave in such a manner. But for the ruling family, they have the right to abuse every law, civil or military law. A few generals and soldiers that have dared to speak out in a much less undermining way, you've seen what happened to them. You saw what happened to Dr. Besigye, you saw what happened to Tumukunde, you saw what happened to Sejusa Tinyefonza, and you saw what has been rewarded to General Museveni's son. The military is completely disrespected. But again, that's what happens when we are being ruled by the destiny, by a dynasty. The ruling family happens to be above the law, above civil law, and above military law. So to you, the soldiers out there, now you know. This is what you've tolerated, this is what you've helped to create. And finally, you've had
our comrade Kasaga mentioning, and others, that whenever they are arrested, they are beaten and warned to stop using Twitter. Now you know what hurts the dictator most. Yes, we are present on Facebook. Yes, we are present on TikTok. But they are more scared of Twitter because all these policymakers are on Twitter. Twitter is much more effective against this dictator. So I hereby call upon all of you who love Uganda to embrace Twitter. Yes. Go on Twitter and follow them on Twitter. Yes. Tag them. Tag all these organizations. Yeah. I want all of you to be on Twitter. If you make one post on Facebook every day, make 2 posts, 2 tweets every day. Use Twitter because now we know what they fear most. Twitter. Kambizi ne muluzungu ebyo. Basebo ne banyabo. Ndi musanyufu okuba nti njogerako nammwe leero. Ekisooka kyanaku nti olunaku lwa leero tukyayogera ku kiwamba abantu. Ekiwamba abantu ekigenda mu maaso, mulabye bamaama b'abantu be baawamba. Abamu balabika oluvannyuma nga bamaze okutulugunyizibwa okumala ebbanga ddene. Abamu tebalabikangako nga muganda waffe Gaza tanaba kulabika paka olwaleero. Ku nnyo nti abantu baffe bawambibwa ne batulugunyizibwa, abamu abakyala ne bakwatibwa nga marinos. Nate kyanaku nnyo 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 okulaba nti waliwo okusirika n'okusuulayo kwa Nagamba ku nsonga eno ng'ekyo kiva mu bakulembeze, abakulembeze ab'ebyobufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Kyanaku nnyo 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 abakulembeze mwe abalondebwa abantu tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Bwaba tebannajjawo ekiro abasirikale oba abapoliisi ng'olabako bapoliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo, ne bambula omuntu wo nga bwe bakola Kalanzi, ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakuumaddembe, ne bakubuzaawo. Bangi mumalabe babasse, bangi mumalabe babatulugunyiza. Kyewunyisa nnyo gwe omukulembeze oba oli wa opposition oba toli, ng'eyo si ensonga enkulu, nga si ensonga gy'okulembeza. Ng'ogenda ku TV oba ku radio n'odda ku busongasonga, tewali nsonga nkulu mu ggwanga muno basebo ne bannyabo esinga bulamu bw'abantu baffe. Teriyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyezageza ku nsonga eno oba endala, ne mutandika okudda mu nsonga eza poliisi, muli mu kwebuzaabuza. Muli mu kubika kizibu kiri. Tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino. Ekiwamba abantu panda gali egenda maaso kati ekubisaamu ey'Amini emirundi egisukka mu 3. Eby'Amini babiwandikako bwandisi paka kati tukyabyogerako. Bino bigenda maaso olunaku lwa leero. So bw'obanga oli mukulembeze ng'oli eyo ng'eno ensonga tekwata kwekyegeza welfare y'abantu, bekyegeza obulamu bw'abantu bo tebukwatako. Abakulembeze abalala ab'amadiini bakadde baffe tubenyumirizaamu nnyo, naddala mmwe abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe, naye tetunawulira maloboozi gamala kuba n'ekyokulabirako baakituwa dda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneeza yali tasinga Katonda maanyi, Amini yali tasinga Katonda maanyi, Hitler yali tasinga Katonda maanyi, ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Mulekeraawo okutulaga nti Museveni mumutya nnyo okusinga bwe mutya Katonda. Mutusomesa ku bajulizi ba Uganda wano. Fe Abakatuliki tulina abajulizi 22, Abaprotestanti mulina abajulizi 23. Buli mwaka tubajaguza ne Namugongo. Abo battibwa nga battibwa Kabaka yaliwo, Ssekabaka Mwanga, nga battibwa olwakye baali bakkiririzaamu. Olunaku lwayo tukyaboogerako era tuyigira ku bo. Naye kati enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa, tebawambibwa buwambibwa, bakyawambibwa paka olwaleero ne batulugunyizibwa.
bino tetubisomako mu bitabo tebitubisomako mu Bible oba mu history biri mugenda maaso olunaku lwa leero. Lwaki si bye tuwulirako? Lwaki si bye mwogerako? Lwaki si bye tusomesako mu masinzizo? Kyemutugamba mugamba tubeere bakkakamu, tubeere baddembe. Naye osobola okubeera ow'eddembe nga tolina ddembe lyo. Kubanga musirise kyetuva tuvaayo tubeeyogerereko. Tubasaba abakitaffe ne bannyaffe mu Katonda muveeyo musitule amaloboozi gammwe, mulekerawo okutya Museveni kuba Museveni tasinga Katonda maanyi. Nja kwogera ne ku bakulembeze ab'ennono. Abakulembeze ab'amadiini mbadde ntegeeza ab'amadiini gonna n'ab'ennono ntegeeza abakulembeze ab'ennono zonna. Ffe wano mu Africa tukkiriza nnyo mu nnono. Nja kwogera ku waffe gye nva, nze nva Buganda. Era tumanyi nti abakulembeze baffe be batwogerera. Naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa. Tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Tebangawo. Kati musango okuba omusiraamu, musango okuba omuganda. Nze kennyini baali bampambyeko. Genda obuzeewo nebbo zaake bwe baali bamukuba omusango guba mulanganga. Ne bano lwaki ekyo si kyekiri ku mumwa gwa buli mukulembeze? Fenno tulowooza nti ku Ssemasonga ettaano eza Buganda yandibadde ekulembera obulamu bw'abantu ba Buganda, obulamu bw'abantu ba Uganda. So abakulembeze b'ennono mwenna, oba oli wano Buganda, oba oli Busoga, oba oli Ankole, oba oli Lwenzururu, obulamu bw'abantu bammwe bwe businga obukulu. Twagala nnyo okufiringa nti tuli baana bammwe mutulowoozaako nti tetuli byabambuzi. Tuli just numbers. We are people. We are being killed. Twagala okuwulira amaloboozi gammwe ku bulamu bwaffe. Bwe tutagawulira ku bulamu bwaffe tujja kuba tetwagala gawulira ku nsonga ndala yonna. We want to live. We want to be alive. Twagala kubeera balamu. Abaana baffe babawamba, abaana baffe babatta, ababawamba mubamanyi. Bwe bamala obbawamba ne bajja ne beekubisa nammwe ebifaananyi, kibanga ekitegeeza nti mubakkiriziganya nabo. Twagala bantu baffe. Bamaama bali mu Kaaba wano bawamba abaana baabwe. There's a deafening silence. Nkiddamu tetulabanga ku ntiisa yonna yonna nga ntiisa eri mugenda mu maaso olunaku lwa leero nga bawamba abantu baffe. Nja kusembyayo mwe bannamawulire. Bannamawulire musirise, zi TV zammwe ne zi radio zikozesebwa promotinga ani yakwanya ani gwe baakyaye ani. Mulinga abagamba ensonga enkulu. Okay? Bawamba abaana ne babatta mubiraba olunaku lwa leero. Nene mutwala ebitundu 7.5 oba 8 ku 100. Nga boogera kwani gwe yagenza okwanjula ne bagaana omanjula. Ekyo kitegeeza bintu bibiri. Either ensonga ekwata ku bantu bammwe temugifaako, oba nammwe muli mukobaane eri okudiverting ensonga. Tetugenda kusirika bannange. TV zammwe ne radio zammwe tujja kulekerawo ziraba, twedire ku social media kubanga nazo zikozesebwa kubikka nsonga eno. Bawamba abantu baffe, bawamba abantu baffe, twagala abantu baffe, bawamba bakasitoma bammwe. This is a very serious matter and we want back our people. Mulekerawo kwekirinanya bannange, mulekerawo kusirika ng'ensonga eno egenda mu maaso basebo ne bannyabo. Bannamawulire namwe temuli seefu. Njogeddeko ku munnamawulire munnammwe Remy Bahati yavaayo na interviewinga Just Kakwenza. Kakwenza nannyonnyola ekyamutuukako nga bamuwambye ne bamutulugunya nga Muhoozi yennyini yamutulugunya. Kakwenza said it that Museveni's son Muhoozi himself took part in his torture. They intimidated her and ordered her to remove that interview and she refused. Bahati Remy munnamawulire munnammwe bamutiisatiisa ne bamugamba eyo interview gijjeeyo n'agaana ne bagenda ne bawamba famire ye ne bamala ennaku nnyingi nga babawambye. Saalaba eyo nsonga bwe yafukola mutwe gwa makulu mummwe. So bwe munaasirika nga batulugunya bannammwe nammwe bajja banona.
bagambye ensonga endala basebo ne banyabo naddala bana Uganda obaka bange bwembawa kukuwamba abantu bano. First of all bino byali bibaddewoko era tujja biwangula naye njagala obbasaba mwe bannayuganda banafe abali emutekinga enoti abantu ababawamba mubamanyi mubanotinge ate mubalabise mubaanike tubere nga tubamanyi ku kiseera ekituufu bajja kwanukula ku kiseera ekituufu kyembamukola temukkiriza abantu kwerabira mubanotinge nti gundi abeera wano mutabani wa gundi abeera wano mutabani wa gundi not them. Nabo abapoliisi bonna mubanotinge nabo bantu nabo balina abantu baabwe. Note them down and expose them. Okay? Note them, expose them at the right time. Ekyo kanchesigalize. Comrade Nubiani yababuulidde ku bimu bye twayitamu nga tugenze Dubai. Basebo ne banyabo tuli bayimbi era ekyo kyekitone Katonda kyatuweera obwereere ate n'abantu ne batusitula ku bwereere ne batufuula kye tuli. So bwe wabaddewo obwetaavu obw'Abaganda baffe abangi abasiranidde mu mawanga ago gye batulugunyizibwa gye bayisibwa ng'ensolo, twasalawo oluvannyuma lw'okulaba nga gavumenti ya wano tebigikwatako ebya bannayuganda banyigirizibwa ne tutegeka concert e Dubai. Concert eyo yabadde tegekeddwa mu kisaawe era tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000. Naye nga bwe mumanyi nti gavumenti ya wano mu bikolwa byayo tuze tukakasa nti teifa ku bannayuganda tebaagala na baagala. Gavumenti ya wano ng'eyita mu embassy eya Uganda e Dubai baagenda ne bapokera gavumenti ya Dubai omugambo ne babagamba nti Bobi Wine ajja wano n'agenda kuyigiriza abantu kwekalakasa. Mulabe kwekalakasa okubadde mu nsi z'Abawalabu nga bajjako abakulembeze kyaleeta wano. Ne babagamba ebintu bingi nnyo era nagenza okutuuka nga banniize ne bankunya okumala essaawa 8 bambuuza ku NUP bambuuza buli kimu naye nga buli kye bambuuza kyenziramu. Nakirabye oluvannyuma nti babadde babatiisa butiisa era abakulembeze baayo ne banneetondera ne banta. Naye babadde already bamaze okuinfluencinga okustopinga concert yaffe era concert eyo neyimirizibwa. Kyanaku nnyo basebo ne banyabo nti twabadde tulina essuubi era singa embasa ya Uganda teyekiise mu kaweefube oyo nkakasa nandibadde nkomyewo wano n'abaana baffe ekitono nnyo 400. nga bwe mbagambye nti twabadde tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000 kuba concert yabadde mu kisaawe nga kisinga ne cricket oval. Naye kyalemeseddwa. Abaana abo basibiddwa, abamu bagenda mu myaka, abalala myezi. Gavumenti ya Dubai kyetaaga kiri kimu kyokka, air ticket ekuzaayo ewammwe. Air ticket eri wakati w'75,000 ku 8. Bwe baya 800 gwe kitwale nti buli bantu 8 ababadde bayingira oyo muwala omu yabadde addayo ewaka. Bwe babeera 8 abo 10 baddayo ewaka. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Kati bala abalamu olabe. Kyanaku gavumenti ya Uganda yabiremesezza. Ate nno yandibiremesezza negamba temutubba koshofe katubeekomezeewo ne baganya pakomyawo. Enkeera ku independence wabaddewo n'ebikujjuko bya mutabani wa Museveni era mumanyi buli wagenda ateeka abantu bangi ku nnyonyi bagende balage nti alinayo obuwagizi n'abagulira n'ebiyingula by'emmere. So gwe kitwale nti biliyoni za sente ez'omuwa omusolo mu kifo ky'okukomyawo abaana baffe zakozesebwa ate kugenda mutabani wa Museveni kweraga eri nakulaga lyanyi. So iyo gavumenti ebafuga basebo ne banyabo. Kyanaku nnyo nti bwe bityo bwe biri. Ensonga yabadde tutte esookera ddala yakomyawo abo tusobola okukomyawo. Nene ekyokubiri okukuba torch ku nsonga eyo nga bwe mbadde ennyumba wano ne bannamawulire n'abantu bonna ti ensonga y'abaana baffe abali mu mbeera abalinga abaddu si ensonga enkulu kati ku mawulire
Kwa singa mujogerako ng'ensonga enkulu singa abazira kisa business community n'abalala nezi NGO singa bekoze muddo omulimu ne bakomyawo abaana baffe. So twagenda creating awareness. Singa abantu bamanyi obuzibu abaana bwe babeeramu. Twakyadde ku center emu yokka ey'abawala. Nubya nabanyonyodde yabaddemu abawala 600. Kwabo 600 2 bana Uganda. Abalaba nsi yonna bava Burundi, bava Nigeria, bava Central African Republic, bava Congo, n'amawanga gonna naddala agalinga Uganda. Agatulugunya abantu bayo, agassa abantu bayo bwavu bali eyo. Ekigendererwa kyaffe kujjayo bafirika bonna. We wanted to, our effort is not only for Ugandans but all Africans, because it pains us to see people humiliated because of the color of their skin. Chanaku kyababagamba nti ba Pan-Africans tebafaayo ng'era bwe baalemesa abantu baffe abaali bafeesinga racial segregation. Mujjukira bana Uganda baali basosola mu langi nga basiranidde China ne tufuna ennyonyi eyokubakomyawo nga kye twagala ku gavumenti ya Uganda yokayoka kukkiriza nnyonyi eyo erandinga entebe ereeta abaana abo. Baagaana ku mulundi gwe gumu abaana baffe bali eyo bayisibwanga baddu babakuba n'ekibooko zino ez'okusiba ku muti ne bazikuba mugongo ng'ez'abasireevu. Kitwetaaga kyokka kubajjayo. Gavumenti ya Museveni egaanyi obbajjayo. Ne buli lunaku wabaawo ekikujjuko ekikozesa ssente z'omuwa omusolo ennyingi yeyo gavumenti ya Uganda. Obubaka bwange obugenda eri mwenna abaana baffe basibye era buli afuna obubaka buno ku kasimu buwe munno. Tuyimiridde nammwe, tetugenda kulekeraawo kujjukiza buli muntu yenna. Twagala buli muntu amanye ku mbeera yammwe kuba si buli munnayuganda nti omutima gwe mubinga ogwa Museveni. So we've not given up on you, brothers and sisters. Hang in there. We're still making every effort to get you back home. Obubaka bwange obulala bugenda eri bana Uganda abo abasobola okuyamba. Mubano ntegeeza n'abo abatandiyagadde tutuukirira ffe ngaffe. Osobola okubaako engeri gy'oyamba. Essimu tugenda ziteeka ku social media handles zaffe. Era nammwe abali eyo mbasaba obubaka buno mbubunye. Buli asobola oba osobola gulirayo muntu tiketi emu, osobola gula kitundu kya tiketi, kyonna ky'osobola okukola. Please kikole abaana baffe bakomewo. Naawe atalina ssente osobola okukola omulimu ogw'amaanyi making sure nti obubaka buno bubuna. Making sure okozesa Twitter yo, Facebook yo, Instagram yo, TikTok yo, mu making sure embeera y'abaana baffe eno, mu making sure tetuwummula, making sure tetwogera mboozi ndala eno efuuka emboozi enkulu paka nga baana baffe bano bajja kuvaayo. Manyi nti kisoboka basebo ne banyabo. Secretary General waffe akyogeddeko nti saayagadde just kukunga bukunzi mmwe nga nange seekunze. Newankubadde kyabadde kya naade saagala kyatuukiriza nnyo naye kale akyogedde nange ensonzeeyo obukadde 10 tutandikire okwo naye nammwe mbasaba buli asobola akole kyasobola basebo ne banyabo. Wesibadde twawemuka twaswala ne tuswaluka nga mutabani wa Museveni kati gwe bawadde obwa general manager nga avuddeyo n'atuswaza ku Twitter ng'alumbaganye gavumenti ya Kenya mu ngeri ey'ettamiiro, mu ngeri y'obuswavu, naye tekyewuunyisa eyo y'enkola ye. Kyayambi buyambi n'amawanga agatwetoolodde gamanye kyetudiringa nakyo. Era ekiteewuunyisa nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okutemula abantu nga 18-19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020. Nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okuwambanga abavubuka okubakkakkanya obutamuwakanya. Era yavuddeyo Museveni n'amuyozaayoza olw'okuswaza Uganda era n'amuwa ekitiibwa ekisingayo obunene eky'amagye.
wadde Museveni yefudi mu bigambo bye yabadde ng'eyetondera Kenya ne mu bikolwa bye yalaze yasanyukidde mutabani we kyakoze era nayongera n'amulinyisa amadaala. Naye ekyo basebo ne banyabo njagala kyongera obbalaga wawe tuli n'okusingira ddala kiraga abo abali mu magye betubadde nga tugamba abo officers nti banaye tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala mubeere nga musavinga amagye agabaweesa ekitiibwa. Kati mulabye nti basobola okuleeta okuzaala omwana jjo ne bamukuza n'omusalutinga. Mukirabye nti amagye ga Uganda gafuka ga muntu omu, nti ye mutabani wa Museveni ali waggulu w'amateeka g'amagye n'amateeka ga Uganda. Ebintu byakola singa omusirikale omulala yabikoze mwena mumanye kyandibaddewo. Mwalaba kye bakola Dr. Besigye, mwalaba kye bakola Tinyefunza, mwalaba kye bakola Tumukunde, ne mutabani wa Museveni akola buli kigaanibwa amateeka g'amagye n'ag'eggwanga ne nasigala ng'ayinaayina. So y'ensonga basebo ne bannyabo. Oba oli awo y'ensonga lwaki abasirikale aba ali outspoken nga Kasirye Gwanga nga tebakyali naffe ng'era baagenda mu ngeri etannyonnyolwa paka kati etategerekekanga. Kirumira mu kaseera ke kamu njagala obatumirako mwenna bajenero abali eyo nti muwulira mutya. Njagala okusembayo basebo ne bannyabo nga mbalaga nti buli webakwata bannaffe bakute Motive Kasagga n'abalala kye basinga obatulugunyiza ye Twitter. Babagamba muve ku Twitter. Mu kunoonyereza kwaffe basebo ne bannyabo twazudde nti Twitter ate eyo yabulabe ennyo eri Museveni okusinga zi social media endala. Facebook kwe tuli n'amaanyi, Instagram kwe tuli, ku TikTok kwe tuli, naye abantu abasinga okubeera serious bapolisi emeka abasinga n'abavugirira Uganda abasinga ensimbi bali ku Twitter. N'olw'ensonga eyo muzikirize enkozesa ate mwalabye nti batya nnyo ffe okugenda ku Twitter. Kati engeri gye twalabye kye basinga okutya awo wennyini we tuba tukwatira ddala. Njagala okubakunga mwenna bannayuganda abali wano n'abali e Bulaaya mbeegayiridde mu joininge Twitter leero kati. Twitter mugiyiikire obaka nga mubadde mubuyisaawo mu mazima kuba ffe tetulimba. Amazima gennyini mugabakube ku Twitter ate mubataginge. Mutaginge ebitongole ebyo byonna tag all the international organization, tag UN Human Rights, tag United Nations, tag all the embassies. N'abo abatemu mubataginge mugende ku Twitter baganda bange kakirabika kyatandise dde okutokota. Kirabika twategedde ate awala we tuyina okunyweza. Bw'obanga obadde okola post emu eya Facebook kola tweet 2 oba 3 kuba kye tulina okulwanyisa. Ndoza mwalabye ensonga lwaki bagezaako n'okozesa abantu abamu okuleeta ebiteekateeka okubagoba ku social media. Kakati nga tebanaba tukwata mubalabise ate mubalabisize ddala. Lwaki sekomaawo basebo ne bannyabo akamba abampeera omukisa. kunga tutakunga webale nnyo Comrade Ssenyonyi. Banzijukizaamu wano nti bwe nabadde njogera Oluzungu nasoomozeza Museveni. Njagala musoomoze ne mu Luganda. Muwamba abaana b'abandi mugamba bazizza emisango kubanga bawagira Kyagulanyi. Kyagulanyi bwe mumukwata mumuzza waka. Mugamba mubaguddeko emisango kubawagira Kyagulanyi. Kyagulanyi ndi wano mbeera amagere nkolera wano Kamoocha. Mbasoomoza mujje munkwate bwe mba nyina omusango. Bwe mba sirina musango munneesonyiwe n'abaana b'abanammwe mubeesonyiwe. Ensonga endala waliwo munnamawulire abadde yeebuuza era asabye Ssekama waffe ayogere ku nsonga eno, naye Honorable Ssenyonyi n'aŋŋamba nti wa ebintu ebiguwa bitandika byeyogerere. Munnamawulire aze n'abuuza Honorable Ssenyonyi
nti gye buvuddeko mu kwogera kwange nayogera ku musibe gwe bayita Jamiru Mukulu. Ziramu gye buvuddeko mu kwogera kwange nayogera ku musibe gwe bayita Jamiru Mukulu. Nenvumirira gavumenti ya Museveni lwaki emukumidde mu busibe ebbanga eryo. Era munnamawulire n'agamba ti abantu ba propagandist ba regime bavaayo ne bagamba kati Bobi Wine otandise okwogera ku bantu bali mu kuwere nemba n'emisango gy'obutuju olabika obawagira. Nambuuza nkyogerako ki? Kanziremu nkyogereko ntandikire mu Luzungu mu Luganda. Wano wennyini wendi. Okusookera ddala basebo ne bannyabo. Jamiru aliraba ki Kyagulanyi abasinga gutumanyi nga Jamiru Mukulu bamukwata emyaka 8 egiyise. Paka olwaleero Jamiru Mukulu tanawozesebwa. Oluvannyuma lw'emyaka 8 tanaba kuwozesebwa nga n'abamu be bamukwata nabo babata. Tanaba kuwozesebwa. Mu mateeka gaffe, mu mateeka omuntu bw'abanga tannakiriza musango obanga tugunaba muka muvi aba innocent. A person is innocent until proven guilty or until they plead guilty. N'olw'ensonga eyo twagala gavumenti eveeyo nyonyole lwaki emyaka 8 oluvannyuma lw'emyaka 8 Jamiru Mukulu tannawozesebwa kuba naye muntu ng'abalala. Ekyokubiri basebo ne bannyabo, lawyer wa Jamiru Mukulu ye Wameri and Company Advocates. Era nga Council Wameri yakulira bannamateeka mu National Unity Platform. Kitegeeza twasobola okumanya ebikwata ku Jamiru Mukulu. Era twategezebwa nti Jamiru Mukulu bamutulugunya nnyo, bamukuba nnyo, bamukolako buli kikolobero ky'omanyi, batukana okumulisa embizi ate nga musajja musiraamu, batukana okumunywesa omwenge ate nga musajja musiraamu, batukana okumuota boardinga. Ebyo tubivumirira because nobody must be subjected to torture. Tewali muntu alina kutulugunyizibwa. Era amateeka gagamba omuntu gwoba omutulugunyiza oba tokyalina ky'omugamba. Twagala gavumenti ya Museveni eveeyo eyogere ku kutulugunya Jamiru Mukulu n'abo abakwatibwa naye. Ekirala basebo ne bannyabo, Museveni tumumanyi asobola okera ku makya n'agamba gw'oli terrorist. Bagamba nti oli terrorist obeera terrorist. Mandela baali bamuyiseko terrorist, yafuuka terrorist. Nze ne people power kati omugenzi Eri Timune yavaayo n'agamba nti no tuli ba terrorist. Temwamulaba tuli ba terrorist. Nze ali wano Museveni yali avuddeyo n'akozesa minisita w'ensonga ez'omunda n'agenda n'ategeeza parliament nti bankute ne machine gun mu Arua ne banzigulako omusango gwa terror n'emisango emirala. Kitegeeza nafuuka terrorist. Abakulembeze bangi nnyo mujjukira Dr. Besigye bwe bamusibako omusango gwa rape ne bamusibako n'omusango gwa treason. Kitegeeza nti baali bagiziza. Kikyengezaako okwogera basebo ne bannyabo. Kitegeeza ekyo nti n'abaana bangi nnyo be bakutte. Bano Banubian bagamba babakutte n'amasasi 4. Kati ku ffenna be Museveni bazawaayiriza. Lwaki nzikiriza byagambe Jamiru Mukulu? Mbeera mukyama ogamba nti amuwaayiriza nga tuze tulaba buli gwawaayiriza. Ensonga endala, mu mwaka ogwa 2024 mu mwezi gwa Desemba mu kuziika Adonia Teberondwa e Bushenyi, omu ku banne ba Museveni gwe bayita Kalindo Tafire yavaayo mu lwatu bayambalanga uniform y'abasirikale b'Obote ne bagenda ne batta abantu ne bakomitinga terror ne bakomitinga mass murder basobole okukyayisa gavumenti y'Obote. Ebyo Otafire yabyogera. Tetujja kyogerako lwaki tanayimirizibwa mu mbuga z'amateeka olwaleero, naye yatugamba bakolanga ebyo mu Luzungu ekyo bakiyita false flag operation. Okola ekikolobero osobole okuvumaganya ono. Tulina bukakafu ki nti ebyo bikolobero byawavunaana abalala si bwe babikola nga tebavangayo tunnyonnyola byaliwo Kanungu, nga tebavangayo tuwa ripooti ebyaliwo.
mukwekalakasa kwekayunga nga tebavangayo tuwa ripooti ku bintu birala byonna byonna. So nga temunaba tunyonyola, nga temunaba kuwozesa Jamiru mukulu, temulina kye mutugamba. Mwe bannamawulire abali wano olunaku lumu mwali ku kooti tufe tetuwulira Jamiru mukulu byayogera. Naye olunaku lwokkalo twamuwulira nga ayogera, mwe bannamawulire mwamufiriminga yali ava atambula mu kooti n'awoogana n'agamba Museveni atutuma okola bino ebintu byonna byonna. Clips ezo muziina mwe bannamawulire. Abaffe ebyo byonna byonna bitegeeza ki? Manyi temwagala kwogera ku zino uncomfortable conversations, njazoogerako. Manyi nti Museveni apulaninga kundetako ebisangosango. Lwaki yogera? Nja byogera. Finally, fe twogera ku buli munnayuganda kuba tuli ku nsonga ya human rights, ddembe ly'abuntu. Tetukkiriziganya na butuju at all. Era ekyo mukimanyi byetwogera mu lwatu byetukola ne mu kyama. Okay? Tetukkiriza mu butuju. Naye tetukkiriza mu ddembe lya buli muntu. Buli munnayuganda aba n'eddembe lye, era eddembe eryo linamugibwako mu mateeka ng'asaliddwa omusango. Bwe baba tebanaba musalira musango, ebyo tugamba mbiina bitono bassebo ne bannyabo, ngamba mmwe abatulugunya abantu. I think you will interpret that in your own English. You translate it. Ladies and gentlemen, there's a quick question that has come. A journalist has asked Honorable Senyonyi to clarify about the statements I made, but Honorable Senyonyi decided to throw that back to me. So recently, I made comments about the incarcerated Jamiru Mukulu. And I said that he has his rights as an individual. Of course, regime apologists came up to attack me for talking about somebody who they believe should not be talked about, who they say is a terrorist, etc., etc. It's not surprising at all. Jamiru Mukulu was arrested 8 years ago. What we know is that Jamiru Mukulu was a rebel, like Museveni was a rebel, an armed rebel. The only difference is that Museveni succeeded and Jamiru Mukulu didn't succeed, at least not as yet. However, I will mention this, that Jamiru was arrested 8 years ago, and up to now, he has not been tried. So in the absence of a fair trial, you are not condition us to side with you, Mr. Museveni and your friends. We are going to still demand for a fair trial in the issue of Jamiru Mukulu. Number 2, Jamiru Mukulu's lawyers are Wameri and company advocates. Now, Counsel Wameri is the head of our legal team. So we are privy to information about Jamiru Mukulu. And we've learned since that Jamiru Mukulu has endured the torture. He was forced to eat pork against his religious belief. He was forced to drink alcohol, and he was even waterboarded, among other grave forms of torture. Now, needless to mention that torture is illegal, and torture washes away all charges against an individual. It is not the first time for people to be charged for terrorism. Nelson Mandela was called a terrorist by Margaret Thatcher. Myself and the People Power Movement, who were called terrorists by now, the dead Eli Tumwine. Okay? Dr. Kiza Besige was charged for rape. The Minister of Internal Affairs came to Parliament and said I was caught with 2 guns, and they charged me with treason. Many of our comrades, the Eddie Mutwez, died for apparently having bullets. Of course, all these were lies. All these were bogus charges. So after seeing all these fake charges,
aimed at us because we were opponents of Museveni. Why would it be hard for us to believe that Jamiru Mukulu could also be framed by the same regime for opposing it, and for opposing it in a very effective way, like they opposed the Obote regime? Number 2 or 3 or 4. You all remember, especially you, the journalists, that in December 2004, General Kainda Otafire, at the burial of Adonia Tiberondwa in Bushenyi, spoke to the congregation and confessed that they used to put on the Obote military uniform, go to villages in Wero and others, and kill people, mass murder, in order to paint a nasty picture for the Obote government. Now, in English, that is called a false flag operation. If one of you confessed to that, why would you, and of course, seeing many other great things that the Museveni regime has done, the Mukula massacres where people were burnt in train wagons by this same regime, why would we doubt that this Jamiru Mukulu thing could also be a false flag operation? Especially that you've kept him in prison for 8 years, especially that you've denied him any access to the media, any access to, any possibility of him putting out his voice there. I mean, you journalists remember that one day, the only time I saw Jamiru Mukulu speaking is when he shouted into your camera that Museveni is the one that sponsors those terrorists. Not to say that I believe Jamiru Mukulu, but also I don't believe Museveni either. So I don't believe those two people that are thought to be terrorists, Museveni and Mukulu. In my view, they are one and the same. So finally, ladies and gentlemen, we talk about Jamiru Mukulu because for us it's a matter of human rights. Whether or not we agree with you, we respect human rights and we respect the rule of law. And we believe that a person is innocent until proven guilty or until they, say they are guilty. So until then, until there's a fair hearing for Jamiru Mukulu, until there is absolute respect of human rights, we shall stand for the rights of everybody. We might disagree with you, we might come from a different religion, we might be different in every way, but we stand for the human rights of everybody. Even for you, Museveni, and your fellow criminals, finally, when we finally arrest you, because you will be arrested one day. But finally, when you are in the dock, we shall stand for the human rights of Museveni. You're a human being, although you don't behave as a human being. Thank you very much, ladies and gentlemen, and God bless. National Broadcasting Service. National Broadcasting Service. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power, our power. Thank you, ladies and gentlemen. Have a good day.